Привет всем, дорогие друзья! Вы на канале Detectivu, Джек. Мы с вами начинаем прохождение такой игры, как LeClue, Detectivu. Многие сейчас вас, во-первых, я пока что не могу снимать видео с комментариями, но с голосом. Она будет снова выпускаться видео с моим голосом только через еще одну неделю. Не эту, но следующей неделе еще будет без моего голоса, а потом будет с моим голосом до определенного, наверное, срока. И во-вторых, LeClue, почему я прохожу данную игру и почему она вышла в первой, а не Dark, потому что Dark, можно так сказать, она почему-то начинает меня немножко так бесить, когда я думаю о прохождении этой игры. Когда в первый раз я проходил, было все нормально, а сейчас что-то начинает бесить. Поэтому мы с вами начнем, пожалуй, прохождение этой игры. Разрешение тут ни хрена не меняется. Можно костюм, кстати, поменять на вот такой хэллоуинский оригинальный. Там, кстати, в месте действия, где происходит все это, и правда наступает Хэллоуин. И начинаем новую игру. Она такая немножко детская, если так можно сказать, но довольно-таки интересная. Интересный такой детектив. Такая мужчина с зонтом и с кейсом. И, конечно, тут еще какой-то выбор, и я выбираю жутко. Первый раз, когда я играл, я выбрал нормально. И песня, вот он напевал такую нормальную, кажется, песню, а не жуткую. Как у меня потом писали в выборах. Не плавать. Надо эту кнопочку. Понимаю, что тут сделано хотя бы так, типа показывается, какая именно кнопочка, не пишется, а вот именно показывается тебе просто визуально все это понимаешь. Извините. Такой вот сигнал сейчас был какой-то. И поднимается какая-то странная вот такая вот труба. Точнее, куда можно было бы спуститься. Даже не знаю, как это будет правильно назвать. Люк.
похоже, кто-то спит у нас. Ну, это спит сам автор. Понятно по печатной машинке, что это как раз таки автор. Кстати, тут можно изменить вот окно диалогов, то есть можно сделать, чтобы она выглядела немножко по-другому, если вам такое не нравится. Это в настройках. Вообще игрушка довольно-таки интересная, прикольная. Тут тоже есть местами, где надо будет выбирать. То есть доверять, не доверять, говорить правду, не говорить правду, и всякое такое. И это очень даже прикольно выглядит. А еще тут сделано моментами, ну не моменты, а тут в настройках, что ли, вроде бы. То есть можно выбрать, с какого эпизода начать. То есть, вот, например, вы сделали какой-то выбор, но сделать другой выбор, вы можете вернуться или глав на том, где вы сделали выбор, и выбрать другое действие. It was nestled in a valley between two mountains, lined by lustrous forests, and perched on the edge of a pristine lake. It had a main street with all the essentials, including a place to sip coffee. It had schools, a college, a church, and a police station. It even had a museum no one ever visited. It was the kind of place you might find anywhere on your travels. Typical, maybe even forgettable. But there was one thing in Arthurton that was unlike any other town in the whole world. Actually, it was a girl. Her name was Jenny LeClue. And she was the world's greatest detective. Finkelstein residence. Oh, hello, Glenda. Yes, he said he might ring. Okay, patch me through then. Richard? Yes, I got it. I did, and my answer is no. I understand that, but... Well, yes, of course, but... No. Nothing is settled. I'm not going to do it. It goes against everything my books stand for. No, not yet, but... If I could just... Please, listen to what I'm saying. Так, тут можно вот так на столе поставить разные действия, то есть сделать... вот я сейчас кнопочкой А на джойстике. Так, чтобы... какое действие тут начать, вот нажал. Можете посчитать, я просто так... останавливайте и прочитайте, если вам это интересно. А это другое. То есть тут разные имена. На самом деле кажется, как будто это именно разработчиков. Но я точно сказать не могу. Кстати, говорили, что был слух, что возможно будет вторая часть Дженни LeClue. Я, если признаться, очень ее жду, потому что данная игра мне и правда понравилась, и то, что будет в конце, действительно меня заинтриговало и заинтересовало в продолжении данной игры. Я надеюсь, что когда-нибудь она выйдет. Как когда-нибудь выйдет Call of Knight Silken Song.
То, что мы уже сколько ждем, я фиг знает. Все, вот дальше этого стола идти не можем вообще. Тут есть вот такие вот предметы искусства для галереи. Их можно найти в разных местах. Но главное, надо смотреть, где искать. Тут, к сожалению, делать ничего нельзя. Ну вот это то, что уже было написано. Извините, не успелся просто сегодня, поэтому вот такое вот. Это уже письмо от издателя. И тут говорится, что как бы книги уже как бы падают в своей известности, то есть уже не так интересно уже детям читать про Дженни. Так что он предлагает вот свои идеи там. Да, вот тут как бы разносит книгу Артура от Дженни LeClue. Уже по счету 38-я. Это довольно-таки много, если так-то подумать. Некоторые пишут довольно-таки мало детективов. То есть, если вы делаете какую-нибудь книгу, которая будет иметь серию, то тут главное не запутаться просто. Это зависит от того, какой вы выбрали там жанр. И тут ему предлагают типа добавить убийство, чтобы как бы разнообразить свою книгу и всякое такое. You don't understand what you're asking for. You want me to turn Jenny's world upside down? Kill off my characters and destroy everything I've built over the last 30 years? Fine. I'll give you what you want. But I warn you, I'm a stream of consciousness writer. And you have unleashed my fury. Good day, sir. Конечно. Ярость. Boring? Predictable? Pah! Well, if it's murder they want, it's murder they'll get. Фраза, конечно, по вкусу звучит, но, к сожалению. It should have been another perfect day in Arthurton. But today was different. And nothing would ever be the same again. To begin with, Jenny LeClue was here. Her skin was pale. Her eyes glassy and frozen. Сейчас чихну. What cruel fate had befallen our beloved detective? No. Never move the victim. Mrs. LeClue, she's doing it again. Jenny LeClue, you are a dead body. Dead bodies don't talk. But he's doing it wrong! As wonderful as it would be if all cadavers were so talkative, we must deduce the cause of death without their help. With only the evidence laid before us, we build a picture from the fragments left behind.
We collect clues, interpret the data, and solve our puzzle one piece at a time, until it feels as if the victim is speaking to us. But Jenny is right, Jonathan. You mustn't disturb the crime scene. Vital evidence could be lost. Sorry, Mrs. LeClue. Okay, you've all had a chance to study the body? Who can postulate how she met her demise? Ooh! Me! I think it was an accident? Знаете, Yeah, такой... she obviously wasn't looking where she was going. У них вид такой рисунок, she как slipped будто on the wet это floor вырезанные фигурки из бумаги. and cracked Знаете, her head такие open, бумажные like an egg. фигурки. And then she bled to death. Really? How can you tell? Well, there's a giant pool of blood around her head. Yeah, I know. I was being sarcastic. Oh. Actually, you're both wrong. What? It was cold-blooded murder. Murder? Don't be ridiculous. Where's the murder weapon? There's no evidence anyone else was even here. Oh, yes, there is. It was murder. And I can prove it. Мертвый лаборант. Jenny had read all the books. She'd absorbed all her mother's teaching. But there was nothing quite like getting your hand... How many people get the chance to solve their own murder? The first step in any good deduction was collecting evidence. Seemingly insignificant details could provide a vital piece of the... First, I'll search the crime scene for clues. Then she'd analyze the data. And finally... Deduce the real cause of death. Все же это не всегда так получается, и правда надо случается, что может быть не случайный случай, когда, то есть никто не виноват в человеческой смерти. Но такое мало когда случается, так что... The victim has a green smudge on her lips. It's not lipstick. Without her trusty bifocals, Jenny couldn't see the nose in front of her face. They were her window to the world, and the lens through which she focused her keen detective vision. It wasn't Jenny's style to wear accessories, but this hair clip was the exception. Its function as a lockpick had saved Jenny from a long night trapped in her school locker. She'd worn it ever since. Круто. What a waste of perfectly good coffee. Jenny's love for coffee was almost as strong as her passion for crime solving. Chalky green residue on the rim. Smells like burnt matches. The floor is wet and slippery, but also immaculately clean. Approximately 8 sizes too big, and covered in mud. Jenny's blue sweater was scruffy and quite uncomfortable. But her grandmother had knitted it, and so it was her favorite. The more it itched, the closer she felt to her. There's no doubt the victim lost a lot of blood. I've seen enough. Time to wrap this case up.
Jenny was a meticulous record keeper, noting every relevant clue in her trusty journal. A great detective knew that solving a mystery was simply a matter of connecting the dots. I'm certain this wasn't a mere accident. Now I just need to prove it. How do I know the victim didn't slip? The victim's boots are filthy. То есть, ну, тут надо They удерживать. should have left big muddy Подушку. footprints А, on the это floor. удерживаю. So where are they? Either someone washed away her footprints, or she was carried here. Okay, that proves she didn't slip. So how did she actually die? What was the real cause of death? There's a green residue in the bottom of the victim's coffee cup. It smells of burnt matches. Phosphorus. Also found in common garden fertilizer. Даже не знаю. The same green mark is on the Никогда victim's такого не lips. слышал. Her coffee was spiked with fertilizer. Someone clearly wanted her dead. Ah, the case of the dead lab assistant. Gone before her time. Was it poison? Yes. A blow to the head? Yes. An accident? Certainly not. No footprints in an unshattered mug? She was killed somewhere else and carried here. This is the story of a scorned ex-lover. Jenny? The gardener enacting his revenge. Jenny! A deadly brew of fertilizer and caffeine coursing. That's quite enough, thank you. What happens to the gardener? Is this gonna be on the test? Remember, class, even the smartest criminals make mistakes. This is how we catch a killer. But what's the point of all this? Yeah, there hasn't been a murder in Arthurton in years. Every town has a dark side, even Arthurton. By doubting, we are led to question. And by questioning, we arrive at the truth. Okay, that's all for today. Don't forget, next class is our field trip to the morgue. So have a light lunch. Весело в морге. Ладно, как, знаете, The students need to think for themselves, Jenny. That's why they're here at Gumboldt. To learn. I just figured we all had places to go. Speaking of which, And where are you off to, young lady? I'm a dead body mom, remember? Dead bodies don't tell. See ya. Wait, before you go, I have something for you. Cool. What is it? If I told you, that would spoil the fun, wouldn't it? The LeClues didn't simply hand each other presents. They hid them. It was a family tradition, and Jenny had developed a sixth sense for finding them. With her trusty magnifying glass at her side, nothing eluded her. да, вот так все выглядит. То есть тут есть какой-то предмет такой коллекционный, он будет такой сверкать. Да, вот так вот сверкать. Но не обязательно, что это коллекционный предмет. Вот так вот сверкать и зажимая, он A вот new journal. To Jenny, there was nothing better than the aroma of a fresh leather Засчитывается, notebook. It то есть smelled убирается. like mist without missing a beat. She did what any detective worth their salt would do. She decorated it.
Я люблю народов. Тут еще другие можно выбрать наклейки. Такие вот. Тоже можно выбрать. Извините. Такая получается у нас мордашечка. Сейчас. Ставить, говорится, но я не помню тут как сохранить, чтобы они сохранились. A new journal meant new adventures. She imagined all the thrilling cases that would soon fill its pages. And on the first page, her mother had written A an... great detective never gives up. Love, Mom. Тут потом карта появится. Тут выборы. Я, кстати, не понял, что оставшиеся 3 означает. И открытки, которые тоже можно найти. Я нашел первые 3, на 4-ю так и не нашел я кусочки. I love it. Thanks, Mom. Jenny, I wanted to talk about, to say... Somewhere in the back of Jenny's highly caffeinated brain, an alarm bell was... Her mum was hesitating. What could be causing her to act so out of character? Еще бывают вот такие вот времена, когда надо просто нажимать или и удерживать, а не самому искать. Furrowed brow. Jenny saw it coming from a mile away. Her mother was about to get... Emotional. I've really gotta go. No, Jenny, wait. I need your help. What? Really? Jenny couldn't believe her ears. It was extremely unusual for her mother to ask for help. It must be something very important. Tracing the steps of a deranged killer? A cold case that only someone with Jenny's expertise could solve? I misplaced the students' essays on decapitation. See if you can find them for me before you leave. I have to run. Wow. The case of the misplaced papers. Are you sure you want to trust me with such a complex task? I have no doubt you'll be able to find them. They're around here somewhere. Jenny was unsure if her mother was unable to detect sarcasm or just really good at ignoring it. Она умеет его игнорировать. Ладно, давайте поможем ей. I'll find them before I leave. Это будет уже в другом On one видео. condition. Yes? You have to let me help grade them. One of Jenny's favorite pastimes was grading papers. Nothing pleased her more than giving a big shiny F to an overconfident student. Don't push your luck. Please. Okay. Yes. Find the papers and go straight But home. I'm meeting Keith tonight. No buts, remember? Oh, I'm sorry. Maybe I'm still feeling the effects of being poisoned for your class. Well then, I have the perfect antidote. You're staying with your cousin this weekend, and you still need to pack. This again? Look, I've considered your offer, Mom, and I'm going to have to decline. I'm old enough to take care of myself. I'll be back late tonight. There's meatloaf in the fridge. Так. Давайте на So you логику. don't trust me to take care of myself this weekend, but you do trust me to fix dinner and not burn the house down? Jenny LeClue, it's been a difficult week. Could you please just do what you're told for once and stop asking questions? Fine. And try to stay out of trouble. When do I ever get into trouble? Конечно. Сама игра для этого и сделана. Ладно, в следующем Alright, видео let's find these papers and get out of here. мы найдем эти стопки, дальше продолжим. Я просто, правда, очень сильно сегодня вообще всю ночь не спал и
просто местами засыпаю, потому что вот прикрываешь просто глаза и все. Такой хоп-хоп, клюешь носом. Вот, чтобы сейчас немножко отдохну, чтобы другие ролики хотя бы получилось будет чуть-чуть лучше. Возможно, они будут без моего голоса. И, как я уже сказал, пока что даже следующая неделя у меня тоже будет без моего голоса сниматься ролики, а потом уже будет с моим голосом. Dark, возможно, я буду дальше проходить, снимать, только уже без своего голоса. И, возможно, свободное время. Потому что, правда, эта игра, когда я в первый раз в нее играл, она мне понравилась. А когда я второй раз ее прохожу, почему-то она начинает меня злить. А может, просто не из-за досыпа я начинаю злиться на нее. Не знаю точно. Но, надеюсь, данная игра Женя LeClue вам понравится, как и мне, когда я первый раз я прошел. Я надеюсь, скоро выйдет вторая часть. Прошу от вас поддержать мой YouTube канал, мой канал на Яндекс.Дзене. Подпиской, лайком, комментарием, YouTube колокольчиком, Яндекс.Дзен просмотрами. Всего вам наилучшего. Я же говорил, чтобы вы поддержали мой канал там и там, подпиской, лайком, комментарием, YouTube колокольчиком, Яндекс.Дзен просмотрами. Всего вам наилучшего, всего вам хорошего. Уже сентябрь, как бы середина сентября, но только наступает. И многие из вас уже вернулись на учебу. Я надеюсь, у вас все хорошо по учебе. Всем удачи и пока, мои дорогие друзья.